Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్. IBPS Clerk మెయిన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద సెషన్ 4th సెషన్. ఆల్రెడీ 3 సెషన్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. వాచ్ చేయకపోతే ఆ వీడియోస్ కూడా వాచ్ చేయండి. రైట్, డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను. యూ కెన్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ @MSR classes YT అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సెర్చ్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద PDFs. రైట్, దిస్ వీడియో ఈస్ రిగార్డింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ థర్డ్ సెషన్ లో కూడా ఏజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. రైట్, ఎస్, హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవ్వగానే ఓన్ గా సాల్వ్ చేయండి. రైట్, వీడియో ఒకసారి పాజ్ చేసి ఓన్ గా సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, ద రేషియో ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ B and R before 3 years was okay respectively. After 3 years their ratio is respectively. Right, yes, so that మనకి ఆల్రెడీ ఒక ప్రీవియస్ బిఫోర్ రేషియో ఇచ్చారు, ఆఫ్టర్ రేషియో ఇచ్చారు. సో దట్ I can find ages. Right, 15:14 అలాగే 17:16. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 parts ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ 2 parts వాల్యూ 6 years. రైట్, అంటే ప్రతి పర్సన్ ఏజెస్ వచ్చేసి బి 15 parts plus 3 years. రైట్, 15 parts plus 3 years. 45 plus 3 48. అలాగే ఆర్ వాల్యూ 14 parts plus 3 years. 14 parts means 42 plus 3 45 years. Okay, ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, రేషియో ఆఫ్ పర్సెంటేజెస్ ఆఫ్ కమల అండ్ విమల 9:10. బిఫోర్ 6 years the ratio is 6 years ago their ratio is 15:17. present ratio is 9:10. పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లేదు. సో దట్ 15:17 అలాగే 18:20. ఎస్, పార్ట్స్ కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అయినాయి. సో 3 parts వాల్యూ 6 years. 6 years ago, right, this is 6 years ago. ఇది percentage. Percentage of Kamala is equal to 18 parts. 3 parts 6 అయితే 18 parts 36 years. Vimala 20 parts 40 years. Right, and అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద ప్రెసెంట్ యావరేజ్ ఆఫ్ 4. యావరేజ్ అడుగుతున్నారు. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అందరికి మినిమం 40 40 40 40. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 ఇక్కడికి చేస్తే 40, ఇంకా 8 ఎక్స్ట్రా. రైట్, అంటే మినిమం యావరేజ్ 40 ఉండాలి. ఈ 8 ని కనుక ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఒకళ్ళకి 2 వస్తే 42. అలాగే 1 ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 4 members కి 0.25. 42.25 is my required average. Right, 42.25. Option C is the correct answer for this question. Right, next question. The difference between the ages of Bhanu and Madhu is 2 less than that of twice of the difference of ages of Renu and Hitin. Right, ఒకసారి లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. రైట్, సో ఒక్కసారి లాంగ్వేజ్ ఏం చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ భాను అండ్ మధు. భాను అండ్ మధు ఏజ్ డిఫరెన్స్ మోడ్యులస్ లో రాస్తున్నాను. ఈజ్ 2 less than twice the difference of Renu and Hitin. Renu and Hitin twice less than. Okay, ఇది నా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారు? ద సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ మధు అండ్ హితిన్ ఈజ్ మధు అండ్ హితిన్ ఈజ్ 2 less than thrice the age of Renu.
thrice the age of Renu kante 2 less. Right. Hitin is 1 year younger than Madhu. Madhu kante Hitin 1 year younger ta. Alage next. And Hitin is 5 years older than Renu. Hitin లో నుంచి 5 years సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రేణు రైట్. ఎం అండ్ ఆర్ ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. హెచ్ అండ్ హెచ్ 2h minus 4 2h minus 4 is equal to 3h 3r wait r కదా. ఓకే m ప్లేస్ లో h ప్లేస్ చేస్తున్నాను. h plus 1 plus h is equal to 3h minus 15 minus 2. Right? ఇక్కడ 2h ఉంది, ఇటువైపు h, which is h value is equal to 15 minus 2, 17 plus 1, 16 అవుతుంది right. 17, 18 మైనస్ రెండు ఇటువైపు వెళ్ళిపోతే h వాల్యూ 18 అంటే m is equal to 18 plus 1 9. ఓకే r అండ్ h డిఫరెన్స్ నాకు 5 అని చెప్పేసి ఇచ్చారు రైట్. అంటే b మైనస్ m is equal to 20 minus 2 right. 5 2 times 10 10 minus 2 8 or m minus b is equal to 8 right. b minus m is equal to 8 or m minus b. వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఏజ్ యంగర్ ఎవరు ఎల్డర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి రెండు ఈక్వేషన్లు తీసుకుంటాం రైట్. నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది b వాల్యూ, m వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు 19 అని చెప్పేసి 19 plus 8 27 or b is equal to 19 minus 8 11 27 or 11 right. నాకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో 27 ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి. కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటే కనుక కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అనే ప్లేస్ చేసేవాడిని, కానీ ఆల్రెడీ 27 11 లేదు, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో 11 లేదు. సో 27 is my final answer for this question right. Yes, next question. 2 years ago average age of 3 brothers is 2 years ago average was 40 అని చెప్తున్నారు రైట్. అంటే ప్రజెంట్ యావరేజ్ 42, టోటల్ వచ్చేసి ఏ జే సి, టోటల్ 42 3 times 126. This is present. Okay. Next, at present Chandan got married. Chandan అనే పర్సన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year after a child was born. 1 year తర్వాత చైల్డ్. ఓకే నెక్స్ట్, when the child become 5 years old the average age of 5 members become 36. అంటే 5 years plus 1 year అంటే టోటల్ 6 years ముందరికి వెళ్ళింది. ఓకే 6 years ముందరికి వెళ్ళిన తర్వాత యావరేజ్ ఆఫ్ ఏ జే సి అలాగే చైల్డ్ అండ్ వైఫ్ మొత్తం అందరిది 36 5 times 1 రైట్. చైల్డ్ ఏజ్ ఇచ్చేసారు నాకు, అలాగే వీళ్ళ ముగ్గురిని 6 years ముందరికి తీసుకొని రైట్. 6 years ముందరికి తీసుకొని వెళ్ళడం అంటే వీళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి 18 యాడ్ చేయడం రైట్, విచ్ ఈస్ 126 plus 18 144 right. 144 plus 5 149 is equal to 180 minus 149, that is 31 years. ఇది ఎప్పుడు after 6 years. After 6 years wife age is 31. At the present age of wife is 25 years. Right.
What was the Chandan's wife at the time of marriage? Chandan got married at the present. At the present lo value find out cheyamani, right? At the time of marriage, wife is 25 years. Option C is my final answer for this question, right? Yes. Next question. 12 years hence from now, ratio of ages of A and B will be, right? 12 years తర్వాత రేషియో చెప్తున్నారు. సో ఏ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి 5A minus 12 అండ్ బి పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి 6A minus 12, right? Age of B 4 years ago was 40% more than age of A 8 years ago, right? Age of B 4 years ago was 40% more, అంటే 140%, అంటే 7/5. 40% more than A's age 8 years ago. A's percentage తెలుసు నాకు, 8 years ago అంటే దీనికి ఇంకో -2, -8 చేస్తే -20, right? Right? Okay, B minus 4 is equal to 5 1 time 4 times 7A minus 28. B's percentage is 7A minus 24, right? ఈ మైనస్ ఇటువైపు వస్తే +2 +4 అవుతుంది. సో దట్ ఓకే. నెక్స్ట్ B percentage of age of A 4 years ago. Okay. అంటే B's percentage నాకు ఒకసారి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి, రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. 6A minus 12 is equal to 7A minus 20. అంటే A value 12. Okay, percentage of A is 48, percentage of B is 60, right? Yes. Next, find the percentage of D. D percentage kavalta. If the present average age of A, B, C is 54 years, ante C's age find out చేద్దాం first. A and B 48 64 ఉన్నాయి. C ఏజ్ 54 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ 6 తగ్గింది, ఇక్కడ 6 పెరిగింది. సో యావరేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, రైట్? సో 54 ఇయర్స్. నెక్స్ట్, percentages of C and D is in the ratio 9:8. అంటే 9 parts 54 అయితే B's percentage 9 6 times 54, 8 6 times 48. 48 is the D's percentage. Option C is my final answer for this question, right? Yes. Okay. A 12 years hence ఇచ్చారు, present రాసుకున్నాను. B 12 years hence ఇచ్చారు, present రాశాను. అలాగే కంపారిజన్ చెప్పారు, రైట్? కంపారిజన్ చెప్పారు. ఈ రెండు సేమ్ present రేషియోలు కాబట్టి A వాల్యూ 12 వచ్చింది. A వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే A's present age 48, B's present age 60. Average 54 అని చెప్తున్నారు. 54 లో నుంచి ఇక్కడ -6 అయింది, ఇక్కడ +6 అయింది. సో -6 + 6 డీవియేషన్ ఏం లేదు. C's present age is 54 years, right? So 9 parts 54, 8 parts 48, right? Yes. Next question. The ratio of percentages of A and B, right? 8 years ago from now, the sum of their ages was the present sum A and B. Present sum is equal to 28 plus 16, which is 44. The A's percentage is 11 4 times 5 8 4 times 32. B's percentage is 3 4 times 12. Okay.
Which of the following statements is are true according to the question? This is question. Okay. Statement 1 ఏం చెప్తుంది? 8 years ago from now the ratio of their ages A is to B. 8 years ago ante 24 and 4 which is 6 is to 1. Same నాకు 6 is to 1 ఇచ్చారు. First one. Next, second. A is 24 years elder to B. Okay, A minus B is equal to 32 minus 12, which is 20, not 24. 24 kaadu, so second one fail. Next, 4 years ago from now. 4 years ago ante A 28, B 8. A was 150% more. Required percentage more or less అడుగుతున్నారు కాబట్టి 20 upon 8 into 100. This is 250%. 250% more, not 150. This is also failed. Option C. Only one is the final answer for this question, right? Only one is the final answer. Next question. "16 years hence from now, ratio of wages of A to C. Present age of C is 60% of." Right. So 16 years hence చెప్తున్నారు కాబట్టి A's percentage is 19A minus 16. అలాగే B's percentage is 15A minus 16. 16 years hence కి వెళ్ళారు కాబట్టి present కి రావడానికి ఆ 16 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. Percentage of C is 60% of 3/5 of B after 12 years. B percentage తెలుసు, after 12 అంటే plus 12 చేస్తున్నాను, రైట్. 13A minus percentage of C is 60% of B after 12 years. Okay. A is 12 years elder to B. C is C, right? A is to C. C's present age of C is 13A minus 16 is 3/5 of B's age after 12 years, right? And the B's present age is equal to 13/5 times 65A minus 80 upon C is 60% of, right? Okay. A is 12 years elder to B. A is B plus 12. A value తెలుసు 19A minus 16 is equal to B value plus 12 చేస్తే గనక 65A minus 80 upon 3, right? 19 3 times 57A, 16 3 times 48 is equal to 65A minus 8, right? So difference is 8A is equal to 32, A value 4, A is equal to 4, and A's percentage, C's percentage adjustment, right? A's percentage is 19 4 times minus 16, 19 4 times 76 minus 60. C's percentage is
13 4 times 52 minus 16. 52 minus 12, 40, 40 minus 4, 36. Okay. If 4 years hence from now, ratio of B to D will be 13:16. B percentage వచ్చేసి B is equal to 60 minus 12, which is 48. Okay. 4 years hence from now, అంటే B 13 parts value 52, B plus 4 years. D plus 4 years value వచ్చేసి నాకు 16 parts, that is 4 times 64. అంటే D's percentage is 60. D's percentage is 60, right? Then find the percentages of A to ratio of percentages of 60:60, 1:1. Option E. None of this is my final answer for this question. Right? Yes. Next question. "16 years hence from now, the ratio of mother and son will be." టు సన్ మాట్లాడదాం. 16 years తర్వాత చెప్తున్నారు. మదర్ ఈజ్ 7A minus 16, 5A minus 16 son's present age. When son was 8 years old, age of father was 40. Son 8 years, father 40. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఫాదర్ మైనస్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. అంటే సన్కి 32 years యాడ్ చేస్తే నాకు ఫాదర్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సన్ ప్రజెంటేజ్ ది దీని 32 యాడ్ చేస్తుంది అంటే ప్లస్ 16 అయితే, రైట్? 5A plus 16. If the ratio of percentages of mother and father is 7A minus 16 upon 5A plus 16 is equal to 5/7. Okay, so 49A minus 16 7 times 112 is equal to 25A plus 8, right? So 24A is equal to 192. A value 8. A is equal to 8. And mother age 7 8 times 56 minus 16 40. 5 8 times 40 minus 16. 40 minus 16, which is 24. 40 plus 16, 56, right? Find the ratio of age of father to son, 8 years hence, right? 8 years hence, father 8 years hence to son 8 years hence. That is father plus 8 is 64, son plus 8 32. 2:1 is my final answer. 2:1, option A is correct answer for this question, right? Yes. 2:1 is my final answer for this. Okay. Next question. The percentage of A is 25% more than that of A percentage 5A అయితే B's percentage 4. The average percentages of A and C is అంటే A plus C is equal to 70. 7 years hence from now, the age of C will be 52. 7 years తర్వాత 52 అంటే percentage వచ్చేసి నాకు 45, right? C's percentage is 45 and A's percentage is 25.
Okay, 5 parts 25 అయితే B's present age. B's present age is 20. Right. Find the ratio of percentages of B and C. B is to C is equal to 20 is to 45, which is 5 4 times 5 9 times 4 is to 9. Option C is my final answer for this question. Is equation 1 easiest question. Okay, next question. 8 years hence from now, ratio of ages of A and B. 8 years తర్వాత 10 parts అయితే percentage వచ్చేసి 10A minus, అలాగే B's percentage is 9A minus. Okay, next percentage of B is 9A minus 8 is 60% more than that of, okay, 8 by 5 more than that of C's age 8 years ago from now. C minus, right? 45A minus 40 upon 8 plus 8 is equal to C, right? Percentages, if the percentage ratio of percentages of A and C is, right, A value 10 by minus 8 అని తెలుసు, on denominator లో ఉన్న 8 ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్ళి మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్? 45A minus 40 plus 64 is equal to 3 is to 160A minus 64 2 times 128 is equal to 45 3 times 135A. ఇక్కడ 24 3 times 70, right? So 135 and 25A is equal to 128 and 70 to 200. A value 8. A is equal to 8. అంటే A's percentage వచ్చేసి నాకు A is equal to 10A minus 8. 10A minus 8. 80 minus 8, 72. B's percentage 8 times 72 minus 8, 64. Right? The respective, find the percentage of C. Percentages are in the ratio 3 is to 2, 3 parts 72 అయితే 2 parts 48, 24 3 times 24 2 times. Find the percentage of C. Option A is my final answer for this question. Right? Next question. There are two persons, P and Q. The sum of percentages of P and Q is 84. Find the ratio of percentages. Right? Sum of percentages మాట్లాడుతున్నారు. P plus Q is equal to 84. P is to Q find out చేయమంటున్నారు. Right. If the percentage of Q had been 24 years more, the statement 1 నుంచి P plus Q is equal to, దీనికి ఇంకో 24 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, 108. Then his present age would have been 25% more than that of his present age. And P is to Q is equal to, value ఏమిస్తున్నారు? Percentage of 25%, 9 parts 108. అంటే P percentage వచ్చేసి నాకు P's present age is 12 times 12 5 times 60. Q's percentage is 4
12 times 48, right? 24 years more అన్నారు, so 24 subtract చేస్తే Q's present age is 40. So 24 అవుతుంది. P and Q ratio find out చేయొచ్చు. With 1 I can find the answer. Second statement, 4 years ago the ratio is, right? 4 years ago ratio అంటే P plus Q. 4 years ago అయితే 8 subtract చేస్తే సరిపోతుంది, which is 76. P is to Q ఇచ్చారు. 8 years ago ratio వస్తుంది. అలాగే present ratio కూడా find out చేయొచ్చు, right? Yes, with only 2 I can find the answer. The data both 1 alone or 2 alone, 2 is sufficient. The data in either statement 1 alone or statement 2 alone is sufficient to answer the question. Option C is my final answer for this question. Right? Yes, next question. There are two friends, A, B, C, find the percentage of C. C's percentage find out delta. Statement 1, 8 years hence from now, okay, A and B will be, okay, and the percentage of A is equal to 11A minus 8, percentage of B is equal to 16A minus 8, right? Ratio of B 16 years ago to C's 20 years hence. B 16 years ago, okay, 16 years ago అంటే 16A minus 16 అంటే 24 upon C's age 20 years hence. C plus 20 is equal to 2/3. Which is the C value వస్తుంది నాకు. C is equal, okay, 2 cancel చేస్తే 2 8 times 2 12 times 8 times 24A minus 36 minus 20 is equal to C. ఇక్కడ నుంచి C percentage జస్ట్ పార్ట్స్ లో మాత్రమే వచ్చింది. 24A minus 56. సో percentage of C అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోయాను. విత్ ఓన్లీ 1 I cannot. Second statement, percentage of C is 44 less than, C is 44 less than 150 percentage, 3/2 B minus 44, right? ఇక్కడ నుంచి కూడా నాకు B and C తో రిలేషన్ ఏం రావట్లేదు, so I cannot find the answer. With only 1, only 2 I cannot find the answer. రెండింటిని జాయిన్ చేసి చూద్దాం. సి వాల్యూ నాకు తెలుసు 24A minus 56 అని చెప్పేసి is equal to 3/2 into B వాల్యూ వచ్చేసి 16A minus 8 minus 40, right? 2 8 times 4 times 3 8 times 24A. 24A is getting cancelled, right? Constant మిగలట్లేదు. I cannot find the answer. Not sufficient. రెండు జాయిన్ చేసినా నాకు ఆన్సర్ రావట్లా. ఆప్షన్ E is the final answer for this question, right? Next question. There are 4 persons A, B, C, D. The present ratio is, find the ratio of percentages of 5. C is 15 years younger than A by D is 9 years younger than A's percentage. Statement లో నాకు ఇచ్చిన రేషియో ఏంటి? A is to B is equal to 5 is to, అంటే A value 5A, B value, statement first conclusion. So first statement, ఇది క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, A is 15 years less than, C is 15 years less than 5A minus 50, right? While D is younger than, D is 9 years younger than.
ఇక్కడ నేను 5 కామన్ తీస్తే a minus 3, ఇక్కడ 3 కామన్ తీస్తే a minus. So c is to d is equal to a minus 3 gets cancelled, 5 is to with only 1 I can find that. So next statement with 2. Sum of percentages of c and d is a 40. 40. Sum telusu, I cannot find that ratio. Ratio find out cheyalenu, I cannot find with only 1 alone to be sufficient to answer the question, while data in statement 2 alone is not sufficient, right? Option A is the final answer for this question. Okay, yes. So here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఇంకొన్ని మంచి క్వశ్చన్స్తో మీట్ అవుతాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్.